ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮುರಳಿ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ವಿದು ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ವರಿ ಮಾಡೋಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಇವಾಗ ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಂದು ಸಖತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಸಿಟಿಚ್ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ನಾನಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಕೂಡ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಆಟೋ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಅದರಿಂದ ನನ್ನದೇ ಆದ ಆದಾಯದನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ತಲೆನೋವು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಭಯ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಬದಲಾಗೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. विद्युत को एक बार में पैसे भी नहीं देने, EMI भी कम है, डाउन पेमेंट भी कम है, इसलिए ले ली भी. ವಿದ್ಯುತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 3 ವೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. विद्युत में चेजिस के दाम पर डाउन पेमेंट लिया जाता है और बैटरी के दाम पर महीने का जितना खर्चा होता है उतना हमें देना पड़ता है. ईवी से हमको पैसा तो बचा, पर और बचा पैसा देना हमें भारी नहीं पड़ा. महीने में हम जैसे फोन में पैसा भरवाते उतना आसान था. जब हमने नवंबर 2021 में विद्युत को स्टार्ट किया था, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड फाइनेंसिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. तो हमने दुनिया की सबसे यूनिक पे एज यू गो या बैटरी सब्सक्रिप्शन फाइनेंसिंग मॉडल स्टार्ट की, जिससे ईवीज खरीदना कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो गया था. पिछले 2 सालों में जब हमने कई सारे कस्टमर्स के लिए फाइनेंसिंग ऑप्शंस ऑफर किए और कई सारे कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट किया, ವಿದ್ಯುತ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. EMI ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು EVಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಕಂಡಂತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. EVಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೇನೂ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಫೋನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ನಂತೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. विद्युत के सर्विस पैकेजेस से आपको आपकी सर्विसेज टाइम टू टाइम हैसल फ्री मैनर में मिल जाएगी, जिसके वजह से आपको बैटरी से मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम लाइफ भी मिल जाएगी. जहां कस्टमर्स प्री ओन्ड या पुरानी कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे दामों में और बिना किसी दिक्कत के खरीद और बेच सकता है. जब एक कस्टमर पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोचता है तो उसे बैटरी की लाइफ कितनी बची है, व्हीकल की वारंटी कितनी बची है, फाइनेंसिंग होगा या नहीं, इन सब चीज़ों की बड़ी चिंता होती है. और हम इन्हीं सब चिंताओं को दूर करने के लिए उन्हें 100 क्वालिटी चेक्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जहां उन्हें व्हीकल कंडीशन और बैटरी हेल्थ की पूरी जानकारी मिलती है. और साथ ही साथ हम उन्हें व्हीकल टेस्ट ड्राइव, फाइनेंसिंग, एक्सटेंडेड वारंटी, सर्विस एंड मेंटेनेंस, RC ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएँ भी प्रोवाइड करवाते हैं. भारत दुनिया का ऑटो इंडस्ट्री में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन ईवी ट्रांजिशन में अभी भी कई देशों से पीछे है. हमें लगता है कि ईवी ट्रांजिशन जर्नी में भी भारत ये भूमिका निभा सकता है. इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल्स के थ्रू हम दुनिया के लिए एक ईवी ट्रांजिशन में एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, ताकि दूसरे देश भी हमारे मॉडल्स को कॉपी करके अपनी ईवी ट्रांजिशन जर्नी बना सकें.
जैसा क्षितिज ने बोला, ईवी ट्रांजिशन तो एक शुरुआत है। हम भारत को इसमें अग्रणी तो देखना ही चाहते हैं। आज हम 3 व्हीलर में हैं, हम 2 व्हीलर में जाएंगे, 4 व्हीलर में जाएंगे, पूरा ईवी ट्रांसपोर्ट सेक्टर कवर करेंगे, जिससे हम पूरा ईवी ट्रांजिशन कर सकते हैं। और नाम में विद्युत है तो हम आगे चल के जो रिन्यूएबल्स, ग्रीन ट्रांजिशन का पूरा एस्पेक्ट है, जिसमें सोलर आता है, विंड आता है, हम इसमें भी अपने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल लेके जाना चाहते हैं, ताकि हम इन चीज़ों में भी भारत को विश्व में सबसे अग्रणी कर सकें। ವಿದ್ಯುತ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಸಲ್ ಫ್ರೀ ಒಂದು ವೇಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಸರ್ವೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 100 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ, ಸರ್ವಿಸ್, RC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೊಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು Q&A ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿದ್ಯುತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ EV ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? So I think when we started as well, the idea was the entire service layer in terms of how a customer interacts with the vehicle, starting with financing, resale, insurance, maintenance. Every part of the chain is important for the customer to have a complete experience about the EVs. So it's not just financing. Our vision right from the beginning was that the entire ownership experience has to be taken care of. I would say now we are finally getting closer to fulfilling our vision and creating the entire product experience of making the entire ownership experience simpler. So that's the idea. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? So today we have a team of about 100 people who are there across India in the 30 cities that we are operational in, where they are sitting at various dealerships of our OEM partners. When customers walk in, our representatives interact with them, explain to them about our products and services, and that's how we reach out to them. In addition to this, our team also regularly conducts loan melas, BTL activities, where they go to various villages on the outskirts of towns and cities or other such areas where our target consumers are residing, and go and give them test drives on vehicles, explain to them about our financing solution, and handhold them in the entire purchase journey of those vehicles. Thirdly, we have now also started reaching out to our customers online. So we have a very vibrant social media presence. In the video you saw that our marketing head Ruchika, she has created a Vidyut Ki Vidyalaya. What we realized was that because it's a new asset, there are still a lot of questions people have in terms of how do you own, operate it, how do you maximize the performance. So we created this property called Vidyut Ki Vidyalaya, in which we are telling people about how do you maintain your battery better, how do you get a maximum range out of it, how to make the right purchase decision. And so because of this, a lot of consumers have now started consuming that content online, and they have started interacting with us digitally. And lastly, we have our own website where customers directly come to Vidyut and fill out their inquiries and queries, and then our representative gets in touch with them. ನೀವೀಗ ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಾ? So Vidyut, when we started, right, the whole thought process was around solving for financing. So the way we had created our identity, right, the colors that we stood for, or the the brand tone that we used was largely focused towards solving for financing, and which depended a lot on just trust, transparency, affordability, making the whole process seamless and hassle-free for customers. But as we grew the company and the business and realized that there are still other elements in that ownership journey, like service and maintenance of EVs, resale of EVs, maybe in the future even charging of EVs,
all of these elements contribute towards the overall ownership experience, and there was a need to build some of these capabilities because EVs are new, this ecosystem is still developing. Today the service and maintenance operators are also non-existent. It is completely done by authorized service centers and dealers. But for your CNG or diesel vehicles, you have a garage or a mechanic available in every nook and corner of your city to give you servicing at different price points. But today you can only rely on the authorized dealer service center, which increases the cost of servicing. Resale market is non-existent, so you don't know what resale value you get. Traditional financiers, compared to our traditional dealers, Vidyut is able to offer 3 to 4x more resale value on those vehicles. So when we realized that these were the problems and that we have to solve those problems, Vidyut was no more a financing company, it was an overall ecosystem company. And so the brand identity, the way we talk about talk to our customers, the tone that we use, the colors that we use, needed to represent our commitment towards solving this entire ownership journey for our consumers, and hence the whole rebranding exercise. How will Vidyut manage the resale value of the EV vehicles? So when we finance the vehicles, we are tracking the utilization data of that vehicle from the battery. We track various battery health parameters through the sensors that are there in the battery. This data comes to us directly from the OEMs. Using this data, we are able to track the way the battery is degrading and the way the vehicle health is deteriorating, which gives us a very good insight and like a ring fence view on how the residual value or the remaining useful life of the vehicle is reducing, which kind of gives us a scientific way to come up with resale values for these vehicles. And when we sell this vehicle to the second customer who's buying it, we are able to put our money where our mouth is and give them the kind of financing, warranty that gives them that assurance that this vehicle will last for whatever period we are talking about, and that adds to the credibility and trust of the resale value that we are communicating.